Καλώς ορίσατε στο σπιτικό μας. Είμαι ο Βασίλης Ρηγόπουλος και βλέπετε την εκπομπή «Κράτα με να σε κρατώ». Απόψε, όπως βλέπετε, είμαι πραγματικά στο σπίτι μου, οπότε σας καλωσορίζω πραγματικά στο σπιτικό μου, γιατί ο COVID ξαναχτύπησε την πόρτα μας, οπότε δεν μας επέτρεψε να βρισκόμαστε στο στούντιό μας. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα είμαστε κανονικά στο στούντιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή το ακούω πολύ έντονα τον τελευταίο χρονικό διάστημα ότι πολλοί άνθρωποι έχουν νοσήσει, πολλοί έχουν κάποιον άνθρωπο στο σπίτι τους που νόσησε και υπάρχει έτσι ξανά μια αναστάτωση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλοι το περνάμε πολύ πιο ήπια σε σχέση με το παρελθόν και αυτό είναι πολύ θετικό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια αναστάτωση στο τι θα πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας. Αν κάνω πρόγραμμα one-to-one diet και έρθει και με βρει ξανά ο COVID, εγώ θα πω ότι οι οδηγίες που θα δώσουμε σήμερα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον COVID, έχουν να κάνουν με οποιαδήποτε σοβαρή ίωση μπορεί να περνάει κάποιος. Υπήρχε πάντα το πρωτοκολλό μας για τις ιώσεις και τις ασθένειες στην πραγματικότητα και για όταν κάποιος θα χρειαστεί να πάρει αντιβίωση. Οπότε έτσι κι αλλιώς το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός. Η one-to-one diet κυκλοφορεί πάρα πολλά χρόνια και σίγουρα πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έχουν κάνει πρόγραμμα την περίοδο που ήταν ασθενείς. Θυμηθείτε εξάλλου ότι δημιουργήθηκε το πρόγραμμά μας μέσα σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον και φτιάχτηκε κυρίως για ανθρώπους που είχαν ασθένειες για να μπορέσουν να υποστηριχτούν στο να χάσουν βάρος. Θα σας θυμίσω λοιπόν λίγο πολύ τι λέγαμε πριν 2 περίπου χρόνια που ο COVID ήταν σε μεγάλη έξαρση και ποιες ήταν οι οδηγίες της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που έχουμε μια ασθένεια όπως ο COVID, αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι να σταματήσουμε το πρόγραμμά μας. Γιατί στην πραγματικότητα οι οδηγίες που θα μας δώσουν και οι γιατροί, κυρίως για την αντιμετώπιση του COVID, είναι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας, θέλουμε να φάμε καλά. Και όταν οι γιατροί λένε να φάμε καλά, δεν εννοούν να φάμε πολλές μεγάλες ποσότητες, για παράδειγμα, και διπλές μερίδες. Αυτό που εννοούν οι γιατροί με το να φάμε καλά είναι να γεμίσουμε τον οργανισμό μας με θρεπτικά συστατικά για να μπορέσει ο οργανισμός μας να καταπολεμήσει την οποιαδήποτε ασθένεια. Τι καλύτερο λοιπόν σαν ένα γεύμα από τα γεύματα της one-to-one diet που θα μου γεμίσουν τον οργανισμό μου με όλες τις βιταμίνες, όλα τα μέταλλα, όλα τα ιχνοστοιχεία που χρειάζομαι. Θυμηθείτε πως οι γιατροί μας τις περισσότερες φορές όταν νοσούμε από COVID τι μας λένε? Πάρτε αυτές τις πολυβιταμίνες για παράδειγμα, πάρτε αυτό το σύμπλεγμα βιταμινών για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό. Μα όταν κάνουμε one-to-one diet όλα αυτά τα υπερκαλύπτει ήδη η διατροφή μας. Το πρόβλημα που υπάρχει, εντός εισαγωγικών πρόβλημα, είναι ότι στην πραγματικότητα ο οργανισμός μας την περίοδο και τη στιγμή που χρειάζεται να καταπολεμήσει μια ασθένεια, χρειάζεται λίγο αυξημένες θερμίδες στην πραγματικότητα. Οπότε αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν θέλουμε να κατέβουμε στο πολύ πολύ χαμηλό θερμιδικό πρόγραμμα που έχει one-to-one diet. Θα μου πεις το βήμα 2 είναι κατάλληλο για την περίοδο του COVID. Εδώ έχει να κάνει πάρα πολύ και εδώ αλλάζει λίγο ουσιαστικά η απάντηση που δίνουμε σε σχέση με το παρελθόν, το πώς βιώνει κανείς και το πρόγραμμα. Εγώ, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είμαι τελείως ασυμπτωματικός. Έχω ένα πολύ μικρό πονοκέφαλο και αν δεν ήξερα ότι κάποιο άτομο στο περιβάλλον μου είχε COVID, πιθανόν δεν θα είχα κάνει καν τεστ. Θα είχα πάρει ένα παυσίπονο και δεν θα ήξερα ότι νοσώ. Οπότε, με αυτή τη λογική στην πραγματικότητα, αν το περνάς τόσο ελαφριά, ναι, το βλέπεις πως νιώθεις το σώμα σου στην πραγματικότητα και ακολουθείς τις ανάγκες του. Αυτό που εμείς δίνουμε κεντρικά σαν οδηγία είναι να ανεβαίνουμε σε ψηλότερα θερμιδικά προγράμματα στις 1000 ή στις 1200, όπου και πάλι τα 2 γεύματα one-to-one diet θα μας δώσουν τα 2 τρίτα των θρεπτικών συστατικών και μετά υπάρχει και αρκετό φαγητό για να μπορέσουμε να έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας έξτρα γεύματα και να ανεβάσουμε λοιπόν τη γενική πρόσληψη στις θερμίδες μας την περίοδο αυτή, τη βδομάδα αυτή που καταπολεμούμε ουσιαστικά την οποιαδήποτε ίωση, για να μπορέσει ο οργανισμός μας να ανταπεξέλθει. Θα θυμίσω ότι έτσι κι αλλιώς το πρωτόκολλό μας σε μια ασθένεια που χρειάζεται αντιβίωση μας οδηγεί να ανέβουμε τουλάχιστον στο βήμα 2. Δεν είναι υποχρεωτικό να ανέβουμε και στο βήμα 3 για να υπάρχει και λίγο ένα κομμάτι μιας στερεάς στροφής ουσιαστικά κατά τη διάρκεια που παίρνουμε την αντιβίωση. Πόσο μάλλον σε μια ίωση όπως ο COVID που δεν χρειαζόμαστε καν τις περισσότερες φορές να πάρουμε αντιβιώσεις. Αυτά λοιπόν σαν γενικές οδηγίες για να μην μας πιάνει πανικός. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να σταματήσουμε το πρόγραμμα της one-to-one diet όταν μπούμε σε μια διαδικασία νόσησης από COVID. Εγώ αυτό που θα έλεγα και αυτό που εγώ κάνω είναι ότι
όταν αρρωσταίνω, τι μας λένε οι γιατροί? Φάει μια σουπίτσα ζεστή, ας το πούμε, για να ενισχύσεις τον οργανισμό σου. Αυτή η σουπίτσα ζεστή τις περισσότερες φορές για μένα πια είναι μια σούπα one-to-one diet ουσιαστικά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ενισχύω πολύ περισσότερο τον οργανισμό μου, γιατί παίρνω όλες αυτές τις βιταμίνες και τα μέταλλα. Αν νοσήσετε λοιπόν, εγώ αυτό που θα έκανα είναι, ακόμα και αν δεν έκανα πρόγραμμα one-to-one diet, θα έμπαινα σε ένα πρόγραμμα 1000 ή 1200 θερμίδων για να δώσω ένα ακόμα μεγαλύτερο μπουστάρισμα στον οργανισμό μου. Παρ' όλα αυτά, για να ακούσουμε και μια πιο επιστημονική απάντηση στο ερώτημά σας, θα ανατρέξουμε σε ένα βίντεο που μας είχε στείλει ο Mark Gilbert, είναι ο διατροφολόγος της one-to-one diet στα κεντρικά της Αγγλίας, όπου την περίοδο που ο COVID ήταν στην έξαρσή του μας είχε στείλει αυτό το μήνυμα, αυτό το βίντεο, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του, για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του COVID εκείνη την περίοδο. Ας δούμε λοιπόν τι μας συμβουλεύει να κάνουμε ο Mark Gilbert κατά τη διάρκεια που νοσούμε από COVID. Hi everyone, I'm Mark Gilbert, nutritionist for the One-to-One Diet by Cambridge Weight Plan, and we've, not surprisingly, been getting quite a few questions about the coronavirus and how that might be affected by different diets and in particular our diet. So I'm just going to go through a few questions on that. I've looked at the science very thoroughly in this regard, so hopefully I'll have some good answers for you. Now, first off, for those of you who don't know who I am, I've been studying and working in nutrition for over 20 years. I've got a Bachelor of Science in Nutrition. I'm a registered nutritionist. I've worked in hospital settings with dozens of doctors, specialist nurses, and dietitians for a few years, and I've worked in the food industry for many, many years. I'm on the scientific subcommittee of Total Diet and Meal Replacement Europe. And I've worked with other organizations and across Europe with government agencies and organizations on food policy and other things, and done several talks throughout the world on nutrition and related topics. So that's a bit about me. For those who don't know much about the One-to-One Diet by Cambridge Weight Plan, we are a weight loss company that has been using scientifically validated one-to-one support with nutritionally complete meal replacements to treat overweight clients for over 35 years. We were founded by one of the world's pioneering obesity researchers, Dr. Alan Howard, who also founded the first scientific journal that was dedicated to the study of obesity back in the 1960s. And that was called the International Journal of Obesity. Now, starting back in the 60s with Dr. Howard, and continuing to this day, we've conducted dozens of gold standard studies to prove the safety, efficacy, and health benefits of the products we produce and the types of programs we use to treat obesity and overweight people. These studies have shown superior weight loss, successful reversal of diabetes and prediabetes, and shown benefits upon osteoarthritis, sleep apnea, and multiple other markers of health. So that's a little bit about me and our diet. So with that background, let's just get into a few questions we've had from people about the diet and how that might interact with this risk of coronavirus and COVID-19. So we've had a lot of questions, and one of the main ones is, how does a low-calorie diet or calorie restriction affect your susceptibility to getting the coronavirus, or more accurately, COVID-19? Now, the only honest answer to that question, the only truthful answer for anyone, is we just don't know, because this is too new a virus. It's inadequately understood by science, so we can't really say right now. What we can say, though, that's been fairly well looked at, is that multiple studies, not just in rodents but in humans, show improvements in immune function with calorie restriction, so on a calorie restricted diet. Of the limited number of studies I found in humans, one showed that obese people have a diminished immune response. That's probably why people with a BMI over 40 are in the high risk category for COVID-19. And the study showed that a very low calorie diet reversed the loss of immune function in these people. So it helped their immune system get stronger. Another study in overweight people showed that caloric restriction with a diet, again, just like the other diet, that contained the recommended intake of vitamins and minerals, so it was a nutrient-dense diet for 6 months, improved the function of T cells
And T cells are kind of the master cell that is what all the other immune factors are made from, and it's the cells that start the immune response. So it's the most important master immune cell, and their function is improved by a low-calorie diet. Other studies in rodents have shown exactly the same kind of thing. So we can be fairly confident that's good advice. However, nutritional deficiencies or malnutrition could have the opposite effect and might make a person more susceptible to infection. Also, once infected, the metabolic rate may go up, so you're burning more calories. So those on a very low-calorie diet might want to increase their intake of nutritious foods like protein, fruits, and vegetables for several days or weeks, so they can recover from the virus more quickly and get fewer symptoms. This is what we recommend. So if you're experiencing mild symptoms, and at least 80%, probably more, of people with coronavirus are getting mild symptoms, we suggest moving from step 1A to step 1B or higher. And if your symptoms become more severe or are more severe, we'd say just get up to step 4 or higher. Okay, so those extra calories might help mitigate the extra calories being burnt from the higher metabolic rate. So I hope that's helpful, guys. And of course, any questions, let us know. Yes, this is actually another concerning thing we've been hearing, that some companies are claiming that certain vitamins, herbs, or supplements can help to fend off or treat the virus. Now, most statements about vitamins or supplements being able to ward off coronavirus or mitigate some of the side effects of the disease are untrue or misleading, and they should be treated with a great deal of skepticism. Now, of course, most experts do believe that a healthy, varied diet is likely to reduce the risk of contracting the disease or of suffering the worst consequences of the disease. Unfortunately, the problem is nutrition surveys from both the UK and the USA show that the great majority of people in every category of sex and age are deficient in at least one vitamin or mineral, at least one. So that's concerning, because it's pretty clear that these nutrients are crucial to immunity. In fact, if we look at the most recent study, and this is a review study of all of the research done on vitamins and minerals and their effects on immunity, and it was done just in January. It looked at 231 different bits of research, so very comprehensive. And it showed, and in the author's words, so this is what the authors said. They said vitamins A, D, C, E, B6, B12, folate, zinc, iron, copper, and selenium play a vital, often synergistic role at every stage of the immune response. So obviously this makes a very strong case for improving your diet, or taking a quality multivitamin mineral supplement if you think your diet might not be as varied and good as it could be. Now, for those on our diet, on the 1-to-1 diet by Cambridge Weight Plan, it already contains the daily requirement of all vitamins, minerals, and essential nutrients. So there's no need to add a multivitamin to the diet. So hopefully that helps, guys, and hopefully not too many people will be getting duped by some of these shady companies trying to sell miracle cures. Okay, thanks. Hi, yes, that's actually a good question we've had around hydration. Yeah, so is it important to drink more, and what about fluids on any kind of diet, and how that might affect or be affected by the coronavirus? So, an overview of patients' responses to the virus from a large group of patients of the initially infected people in China. This is one of the studies we have on the virus itself. Shows that hydration can be very important because dehydration can actually cause the blood pressure to go dangerously low.
and that can cause problems for recovering from the virus. Now, the one-to-one diet, fluid intake, as far as what we recommend, they are consistent. The amount of liquid intake that we recommend is consistent with the British Nutrition Foundation. Their recommendation is 6 to 8 mugs or large glasses of water or liquid per day. Our recommendations are about the same, depending on the size of vessel, so the size of glass or mug you're using. You can drink a little bit more than that. You might need a little bit more than that if you're dehydrated and you have a bad case of the virus, but that should be enough for most people. Hi everyone. So another question we've had is, can the coronavirus be spread through food? Now, many government agencies and health authorities have reported recently that there's no evidence that the new coronavirus can be spread via food. Now, there's two problems there. They didn't say it can't be. They just said there's no evidence. And secondly, they said the new coronavirus. All right, so let's look at some information that I've managed to uncover. First of all, recently, the French Health Safety Agency says that there could be a risk of transfer from food. Secondly, I dug up a World Health Organization report which confirmed that the SARS-CoV-1, so the original SARS-CoV virus, this is SARS-CoV-2 we have now, the new coronavirus, there's no reason to believe they'd be transferred differently on food. They're probably very similar in that respect. Can be found on and can survive on food for short periods. So it could happen. It's possible. Overall, food should not be a major source of risk because viruses don't grow on food like bacteria does. So viruses will gradually decrease in number and viability, and they'll die on food, whereas bacteria can often grow on food and become more numerous, and obviously that's more of a risk. So it's not a big risk, and the World Health Organization, to be fair, did say in their words that would be considered to be rare that it would be transferred by food. Also, cooking, if food is cooked for even a fairly short time, it is likely to kill the vast majority of any virus, kill any number that would pose a threat. If restaurants or takeaways or wherever you're getting your food from, if they follow the rules on food preparation, which are quite strict, the risk should be very low. And of course, products from responsible food manufacturers like ourselves, who follow the strictest food safety protocols, the risk is going to be very low. I mean, we follow protocols that are specifically designed to minimize the number of microorganisms and pathogens in foods. So products from us and other responsible manufacturers of packaged foods are very unlikely to pose any risk to anyone. Okay, so I hope that helps and is useful. And again, any questions, let us have them, and we'll try and get back to you with the best answers we can. All right, thanks guys. Αυτές λοιπόν ήταν οι συμβουλές του Mark Gilbert, και φυσικά εδώ να κρατήσουμε στο μυαλό μας πως αυτό το βιντεάκι τραβήχτηκε στην έξαρση του COVID. Τα δεδομένα ήταν πολύ πιο απαιτητικά και πιο σκληρά εκείνη την περίοδο, γιατί ο COVID ήταν πολύ πιο έντονος και πιο έντονα τα συμπτώματά του και πιο μεγάλη η νοσηρότητά του στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτή την περίοδο είμαστε τυχεροί, γιατί νιώθω, τουλάχιστον από τη δική μου προσωπική εμπειρία, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στο περιβάλλον μας περνάνε το COVID πολύ πιο ήπια, σχεδόν ασυμπτωματικά όπως και εγώ. Οπότε ας μείνουμε πειθαρχημένοι στο πρόγραμμά μας, ας ανέβουμε θερμίδες, μη μας πιάνει πανικός. Ο COVID ήρθε για να μείνει και το ξέραμε αυτό από την πρώτη στιγμή, οπότε θα τον έχουμε στη ζωή μας έτσι όπως τον έχουμε και σήμερα, εξασθενημένο. Μπορεί η μετάδοση του να αυξάνεται αυτή την περίοδο και σίγουρα ο χειμώνας βοηθάει αυτού του είδους τις ιώσεις. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή ο COVID ήρθε για να μείνει, ας μάθουμε να ζούμε λοιπόν και να συμβαδίζουμε με αυτόν. Αυτά λοιπόν από μένα, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.